Assalamualaikum and hi everyone. So for this video, kita akan tengok this learning outcome. So at the end of this lesson, you should be able to explain the increase in the successive IE of an element and then deduce the electronic configuration and its position in periodic table based on the given successive IE data. Okay, so kita recap sikit apa itu ionization energy. So, ionization energy ni, it is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Okay, so you akan hasilkan gaseous ion. Okay, so kalau dia cakap first IE, so means it is the first electron yang kita remove daripada atom ini. Okay, so you akan hasilkan X plus ion. Okay, single positive gaseous ion lah. Okay, so kalau second IE pula maksudnya daripada X plus ni, okay, kita remove lagi satu elektron. Okay, so when we remove electron, kita tulis electron dekat bahagian produk lah. Sini bahagian produk. Okay, and you akan form X2 plus ion. So charge dia adalah positive 2. So kalau third IE, so maksudnya you remove lagi satu elektron daripada X2 plus ni, so dia akan jadi X3 plus. So kalau fourth IE, sama jugalah, kita remove lagi satu elektron and so on lah. Okay, so we come to successive IE. Okay, so successive IE ni adalah the amount of energy needed when we remove second, third, fourth, fifth and so on lah. Bilangan elektron tu secara berturutan from the cation that we form. Okay, contoh tadi X plus kan. Okay, selepas kita remove the first electron, kita hasilkan cation X plus ion. Okay, so kita nak tahu successive IE tu maksudnya bila kita remove the second, the third, the fourth electron and so on lah. Okay, right. So, in general, successive IE ni dia akan always increase. Why? Because each subsequent electron yang kita pull away secara berturutan, okay, it is being pulled away from an increasingly more positive ion. So maksudnya it need more energy. Okay, so bila kita perlukan more energy, the IE value semakin tinggi lah. Okay, semakin gradually dia akan increase. Okay, so let's say kita tengok kat sini example of magnesium, kita ada 12 elektron. So ini adalah dia punya orbital diagram untuk kamu nampak elektron tu berada di petala yang keberapa. So ini adalah representation dalam atomic structure lah. Okay, so ini first shell, second shell, and this is your outermost shell. Okay, so ini yang bahagian paling luar lah. 2 elektron berada di n equals to 3. Okay, and you can see here you have 2, 4, 6, 8 electron. 2, 4, 6, 8 electron berada di n equals to 2 bahagian tengah ni. Okay, and you have 2 electrons, 1, 2 at n equals to 1 bahagian dalam. Right? Okay, so when we want to remove 1 electron, okay, so bila kita remove the first electron, kita akan remove outermost electron, elektron yang paling luar. Kenapa yang paling luar? Because attraction between elektron yang paling luar ni dengan nucleus dekat bahagian tengah, okay, it is weak. Okay, so takkanlah kita nak remove elektron yang strong attraction ni dekat bahagian dalam, core elektron. So, kita akan start remove elektron yang daripada luar ni dulu. So, we remove 1 electron away. It absorb this much amount of energy, positive 736 kilojoule. Positive ni maksudnya it absorb energy lah. So, you can remove elektron yang tadi ada kat sini.
kita removekan dia. So you will form Mg plus ion. Okay, so bila Mg plus tadi, okay, absorb this much amount of energy, okay, 1800 kilojoule. So you akan remove lagi satu elektron. So this is the second electron to be removed. Tadi ini di sini first electron yang kita remove. Okay, so ini second electron to be removed. So you will form Mg2+. Okay, so next, bila dia cakap the third electron to be removed. Okay, so maksudnya kita akan remove, okay, tadi the third electron adalah daripada inner shell. Okay, tadi kita remove dekat n equals to 3 kan, outermost shell. So now kita nak remove daripada n equals to 2. Right, so kita akan remove salah satu daripada elektron di sini. Okay, so now kamu akan hasilkan Mg3 plus ion. Okay, right, so begitulah seterusnya. You remove another electron, remove lagi the 5th electron, the 6th electron, 7, 8, 9 and so on lah. Okay, so mengikut turutan, okay, secara berturut-turut. So one more thing that you need to take note, okay, bila kita tengok data nanti, when there is a large increase in the successive IE, okay, maksudnya ada berlaku removal of electron, okay, from different shell. Okay, so please take note this thing. Bila ada large increase ataupun julat perbezaan yang tinggi between two value, okay, so nanti kita akan tengok cara kiraan lah. So maksudnya satu elektron tu kita remove daripada outermost shell. Okay, lagi satu elektron kita remove daripada inner shell, bahagian dalam. Okay, so maksudnya ada perbezaan shell yang elektron itu, di mana elektron itu berada. Right, so these are the example of IE. Okay, so the first, second, third, fourth, fifth and so on lah. Okay, so untuk hydrogen, since kamu hanya ada satu elektron saja, so you just need this much amount of energy to remove this electron. Okay, so kamu akan form H plus lah bila kita remove this electron. Right, so bila helium kita ada 2 elektron. So the first electron to be removed, okay, kita perlukan 2372 kilojoule. So the second electron to be removed, kita perlukan this much amount of energy. Okay, so contoh lithium pula, kita tengok contoh lithium. So let's say you have lithium. Okay, so the first electron to be removed adalah from the outermost shell. Okay, kita akan remove electron sini dulu. So at n equals to 2, okay, outermost shell ni kita akan remove this electron. When lithium absorb 520 kilojoule of energy, okay, so dia cukup untuk remove this electron, outermost electron. So ini adalah the first electron to be removed. Okay, so kamu akan dapat Li plus ion, okay, with 2 electron yang tinggal lah. Okay, so bila kita nak remove the second, tadi kita remove first electron kan. So when you have enough energy, bila lithium ni dapat enough energy 7297 kilojoule, so it is enough untuk dia remove the second electron. So you can see that second electron tadi dia berada di mana? Dia berada di n equals to 1. Maksudnya dia berada di inner shell yang bahagian dalam. Okay, so kamu boleh nampak dekat sini gap perbezaan julat yang tinggi. Okay, ataupun huge gap lah, big gap.
between the two values. So maksudnya tadi the first electron di sini first, okay, second kan. Okay, so the first electron is from n equals to 2, shell n equals to 2, and the second electron to be removed, it is from inner electron which is n equals to 1. So you can see that bila ada huge gap, maksudnya you are removing electron from different shell. Okay, so please take note that. Okay, so let's say you are given with this data untuk beryllium. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena tolak each value. So first kita tolak 1757 tolak 899. Okay, so kita akan tahu value gap dia berapa. Okay, so between these two value kita nak tahu gap dia berapa. So kita cari dia punya perbezaan, tolak between the two values. Right, so from there kita akan cari the biggest gap. Okay, value yang paling besar, which one? So dekat mana value yang paling besar, dekat situlah dia punya perbezaan shell. Okay, so kalau kamu nampak dekat sini, the first electron to be removed adalah from 2s. Okay, the second electron to be removed adalah daripada 2s orbital juga. And then the third electron to be removed, okay, so third electron di sini. So maksudnya, okay, ada perbezaan shell. Okay, so ini adalah electron in 1s orbital. Okay, so that is why ada huge difference di sini. Okay, so let's have a look at this example. So you have a set of data tapi dalam bentuk graph of the IE for aluminium. Okay, so for this case, since kita tahu dia adalah aluminium, kita boleh tulis dia punya electronic configuration. Okay, tapi sometimes soalan dia tak bagi tahulah elemen apa, but you are given with data, kamu yang kena tentukan ataupun tulis dia punya electronic configuration of that element, unknown element tu. Okay, so for this case, let's tunjuk dulu. This is for aluminium. So kita tulis dulu dia punya electronic configuration. Okay, so dia akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay, so kamu bahagikan ikut shell. Okay, so ini adalah the first shell, n equals to 1. This is the second shell, kamu ada 8 elektron, n equals to 2 ada 8 elektron. Okay, so at n equals to 3, n equals to 3, you have 3 elektron. 2 tambah 1, 3 lah. Okay, so when we want to read this kind of data, kita baca daripada graph ni, daripada axis ni, x axis and y axis. So ini adalah dia punya the first electron to be removed. Okay, berapa dia punya energy needed. Okay, so the second electron to be removed, berapa energy diperlukan. Okay, the third electron, berapa energy yang diperlukan. Okay, so from this atomic structure, kita boleh nampak dengan jelas. Okay, bila kita remove the first electron, okay, so we need this much amount of energy. Okay, so bila kita remove the second electron, kita perlukan certain amount of energy higher. Okay, so bila kita remove the third electron, okay, ini adalah third electron tadi, masih lagi dekat n equals to 3. Okay, so you need this much amount of energy, semakin meningkat. Okay, tapi bila the first, second, third, but for the fourth electron, elektron yang keempat, bila kamu nak remove, okay, you need higher energy. Okay, compared to the third electron tadi, ada perbezaan julat, perbezaan IE di situ. So when you see big gap like this, okay, maksudnya electron are being removed from different shell. Okay, macam ni lah. The fourth electron tadi dekat sini.
dekat n equals to 2. Okay, so we can conclude that, okay, for this element, okay, dia ada 3 valence elektron. Okay, ataupun shortcutnya, okay, kamu nampak je this kind of graph, kamu terus buat curve. Dekat mana biggest gap, buat curve. Okay, biggest gap, buat curve. Okay, so maksudnya this is the outermost electron, 3 elektron tu, and then this is the electron for n equals to 2. Okay, all the 8 electron. Okay, and the last one, ini adalah yang paling susah untuk kita remove. Okay, so maksudnya dia adalah yang paling mendekat dengan nucleus. Okay, so you can see the explanation here lah. Okay, the easiest to be removed itu adalah valence electron, and the most difficult to be removed maksudnya dia menghampiri nucleus. Okay, so if you are given a set of data, okay, so macam mana kita nak tentukan electronic configuration of that element, of that unknown element tu lah. So kita ada 2 method. The first one is by using ratio. The second one is by using differences in IE. Maksudnya kita akan ambil IE yang lebih besar tolak dengan IE yang lebih kecil. So kita akan dapat the differences in IE. So kita akan cari the huge gap ataupun biggest differences tu lah. Okay, so please take note that for the ionization energy that you determine, it is only for S block and also P block sahaja. Okay, so in other words, dia hanyalah yang melibatkan group 1, group 2 dan group 13 sampai group 18 sahaja. Dia tak melibatkan transition elements. Okay, so let's have a look at this example. Okay, so you are given atom X, okay, and you are given this set of data. So from this set of data, maksudnya the first IE ni adalah first IE. So to remove the first electron, you need this much amount of energy. Okay, one more thing, kamu tak boleh terus tengok, oh number ni macam besar. Okay, so you terus deduce that ada gap dekat sini. Maksudnya all of this adalah dia punya inner electron. Salah. Okay, so what you need to do is by using the 2 method lah. Sama ada method 1 guna ratio ataupun method 2 kita guna differences lah. Differences in dia punya IE. Okay, so for this example 1, okay, ni adalah first IE, second, third and fourth. Okay, so predict the group and then write the complete electronic configuration if it is belong to second period. Okay, okay, if you guys nak guna method 1, so method 1 kita cari ratio. So cari ratio means, okay, kita akan compare between IE2 dengan IE1, okay, and then IE3 dengan IE2, IE4 dengan IE3. Okay, so let's have a look at method 1. So method 1 kita guna ratio. So bila kita nak kira ratio, ambil nombor yang lebih besar bahagi dengan another value lah. Okay, so in this case kita compare IE2 dengan IE1. Okay, so kamu akan dapat ratio 1.95. Okay, so next kita compare IE3 dengan IE2, kamu akan dapat 8.45. And then untuk the last one, kita compare IE4 dengan IE3. So bahagilah, kamu akan dapat 1.41. Okay, so kita just dapatkan dia punya ratio. So next kita tengok the biggest value of the ratio. Okay, so maksudnya yang mana yang paling besar value dia? So this is the biggest ratio. Okay, so once kamu dah identify this is the biggest ratio, so kamu tengok value dia. Okay, so if it is IE2, so maksudnya from here kita boleh tahu that it is valence electron. Kamu ada 2 valence electron. So maksudnya elektron yang ketiga, the third electron to be removed,
Okay, you need more energy. Okay, so maksudnya biggest gap tu berlaku between elektron 2, second electron, and also the third electron. Okay, right, so this are the explanation. Okay, so the first and the second electron are being removed from the subshell of the same energy level. Okay, so kamu tak perlu tulis 2s lagi pun tak apa. Okay, so you just say that the first and the second electron adalah valence electron. Okay, but the third electron is being removed from the inner subshell. Okay, so the third electron is being removed from the inner subshell. Why? Because you can see there's big differences here. Okay, ratio-nya besar. If you compare IE3 dengan IE yang ke-2. Alright, so if you have highest ratio here, means the element ataupun atom X ni tadi, maksudnya dia ada 2 valence electron. Okay, so the third electron is being removed from the inner shell, maksudnya outermost shell tu. So ini the third electron. So maksudnya the first and the second electron tu berada di shell yang paling luar lah, outermost shell. Okay, so when we know that the valence electron adalah 2, we can deduce that X is from group 2. Okay, so ni yang penting ni yang kamu kena highlight kan. So bila kita tahu valence electron, kita boleh tentukan group. Okay, so untuk elemen X, since you know that it is 2 valence electron, so kita boleh tulis dia punya electronic configuration for the valence electron. Valence electron, okay, it is Ns2. Okay, but since kita tahu value of N ni, because soalan dia bagi tahu it is in period 2, so kita boleh gantikan dia dengan 2s2 here. Okay, so sini sepatutnya jadi 2s2 because we know that it is in period 2 from question. Okay, so bila soalan minta full electronic configuration, you can give 1s2 2s2, right? So this is the electronic configuration for atom X. Right, so method 2 adalah by using differences. Okay, cari differences in the IE. So sama jugalah kita compare between 2 IE, IE1 dengan IE2, IE3 dengan IE2. Okay, so kita tolak nombor besar, tolak nombor kecil. So kamu akan dapat perbezaan in kilojoule per mole. Okay, so here kamu highlightkan the biggest gap ataupun the biggest differences lah. Okay, so this is yang paling besar, 13088 kilojoule per mole. So from this set of data ni, okay, kita tahu that sama juga macam tadi dia punya conclusion. Kita ada 2 valence electron. So maksudnya the third electron tu, okay, remove from inner shell. Maksudnya ada perbezaan shell. Okay, so the explanation will be the first and the second electron, okay, kita remove daripada the valence ataupun the outermost shell, okay, which has the same energy subshell. Okay, the third electron is being removed from the inner subshell, so that is why it requires higher IE. Okay, and then since IE3 minus IE2 will give the huge ataupun the biggest differences, so we know that there are 2 valence electron present, so we can deduce that it is in group 2. So we can also write the electronic configuration. Okay, dia adalah 1s2 2s2. Okay, so bila kita boleh tulis electronic configuration, hanya bila you are given with period. Okay, so kalau kamu tahu period berapa of that unknown,
barulah kamu boleh tulis macam ni. Okay, sebab kita tengok balik soalan. Okay. Okay, so here, write the complete electronic configuration if it belong to second period. So, kamu tahulah. Sebab kamu dah tahu dia punya valence electron. So, you can valence electron ada 2 kan. So, dia supposedly to be NS2. Okay, so since kamu tahu dia berada di period 2, so you can substitute here 2S2 1S2. Okay, lengkapkan yang lain-lain lah. So, kalau contoh soalan tu cakap, it is in period 3. So, maksudnya, kamu just tulis 3S2 and lengkapkan yang sebelumnya. Okay. So, kalaulah soalan dia tak bagi tahu information tentang period. Okay, dia berada di period berapa. So, period tak diberikan dalam soalan. When you want to write the electronic configuration, just leave your answer in this form lah. NS2. Okay. Untuk the valence electron. Okay, biasanya dia akan tanya, write the electronic configuration for the valence electron. So, just leave in dalam bentuk unknown n. Okay. Right, so now let's have a look at this example. Example 2, you are given few data. Okay, first IE sampailah fifth IE for atom M. So, write the electronic configuration for valence electron. So, ini tengok betul-betul ayat dia. Electronic configuration untuk valence electron M. Okay, bukan full electronic configuration ya. Untuk valence electron sahaja. Okay, so next write the group for M. And then the last one is electronic configuration for M if it is in period 4. Ni baru kamu boleh tulis yang full. Alright, so kita go through one by one. Okay, so kalau guna method 1, kamu cari dia punya ratio lah. And you can see the biggest ratio is here. Between IE5 dengan IE4. Okay, so maksudnya fifth electron is being removed daripada mana? Daripada inner shell. So, maksudnya daripada sini kita dah tahu dah. Ada berapa valence electron? Ada 4 valence electron. Okay. So, from the set of data, okay, since kita dah boleh tentukan dia punya valence electron, kita tahu we can conclude that it has 4 valence electron present. Okay, so the valence electronic configuration tadi. Okay, valence electronic configuration of M, kita mesti tulis dalam bentuk unknown begini. NS2 NP2. Why NS2 NP2? Because we have 4 valence electron. And remember, dia mesti melibatkan S, sama ada S block ataupun P block sahaja. Okay, dia tak ada melibatkan D block. So, maksudnya mestilah P block 4 kena tambah 10. Okay, so dia adalah group 14. Okay, so the element is in group 14. Okay, the valence electron tu, bila kamu tulis configuration dia mesti NS2 and P2 sebab dia berada di P block. Okay, right, so the electronic configuration, the full electronic configuration. Okay, soalan minta group and also full electronic configuration if it is in period 4. So, maksudnya kita tulis dulu. Okay, kita tulis dulu the valence electron dulu. 4s2, 4p2. Mana kita dapat ni? Daripada sinilah. Just gantikan value of n equals to 4. Okay, sebab kita ada info tentang period. So, yang lain tu lengkapkanlah. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
3d10. Okay, so this is the full electronic configuration. Okay, so basically from the data successive IE data, kita boleh guna method 1 ataupun method 2. Nanti Miss akan tunjuk. Okay, kita boleh tentukan dia punya valence electron. Okay, so nombor yang paling kecil tu adalah bilangan valence electron kamu. Take note ya. And you can write the valence electronic configuration. Okay, so ini yang soalan tanya tadi. Right, so next, reduce the group. Okay, since you know that it's either S block ataupun P block element sahaja. Okay, so the last one is, kita boleh juga tentukan dia punya electronic configuration for that element ataupun atom dengan syarat you know that it is in period berapa. Okay. Okay, so for the second method, kita cari dengan menggunakan perbezaan antara different IE. Okay, so when you calculate the differences, okay, kamu akan nampak this has between IE5 dengan IE4 ada perbezaan yang besar. Paling besar lah. Okay, so from here you can deduce ada 4 valence electron, 5th electron being removed from inner shell. Okay, so these are the explanation, and sama jugalah macam kehendak soalan tadi. Okay, you must write the valence electronic configuration. So kalau valence electronic configuration, kekalkan N. Okay, N ni adalah unknown. Okay, principal quantum number, tapi it is the highest principal quantum number lah, and we don't know it is in period berapa. Okay, and then next, okay, tentukan dia punya group. Okay, if the question give you information about period, you can write the full electronic configuration. And untuk this example, ini ada dalam soalan tutorial kamu, buku tutorial. So, if you are given this kind of data dalam bentuk graph, macam Miss cakap tadi, okay, cari biggest gap dekat sini dan sini. Okay, so ini samalah macam yang tadi kita dah go through. So, cari biggest gap and then buat curve. Okay, make sure curve dia begini. Okay, so bila kamu dapat this kind of question, okay, cari biggest gap and terus buat curve. Okay, the lowest energy, okay, bahagian bawah ni, maksudnya you have 3 valence electron. Okay, so perbezaan yang kamu nampak sini dekat IE3 dengan IE yang keempat. So maksudnya elektron yang keempat ni is being removed from the inner shell. Okay, shell yang berbeza lah, right? So from this data, okay, we can deduce the element Z ni adalah, okay, dia ada 3 valence electron. So maksudnya dia adalah group 13. Okay, 3 tambah 10. Okay, sebab dia adalah P block. Right, so next, macam mana kita nak tahu dia punya period? Okay, so ini adalah dia punya outermost shell. This is the second last outermost shell. Okay, so macam mana kita nak tahu dia punya period? So ini adalah period, ini adalah shell yang paling luar, yang kedua, and then ni yang ketiga. So maksudnya your value of N, okay, ada 3. So the period for this element Z adalah period 3. Okay, so this is the answer. Okay, so next, why higher energy is needed to remove the 4th electron? So explanation dia adalah the 4th electron is in inner shell. Okay, so inner shell lebih dekat dengan nucleus. So bila dia dekat dengan nucleus, what happened to the attraction? Attraction of the nucleus and the valence electron are stronger. That is why you need more energy, and it will give result to higher IE, right? Okay, so element Z, the oxidation number is positive 3.
So why positive 3? Because you akan remove all the electron in the outermost shell untuk achieve a stable cation untuk Z. Okay, so kamu akan remove all the 3 electron. Okay, so elemen Z ni is actually aluminium lah. Okay, and kita dah go through the example at the beginning of this video just now, right? So that's all for chapter 3. Okay, so cuba buat soalan yang Miss bagi dalam notes. Okay, and you guys can also try the question in buku tutorial. Okay, so jangan lupa untuk buat mind map untuk chapter 3 and hantar dekat GC.